ہم لوکل ریسورسز میں اپنی انرجی پروڈیوس کریں, اور جب انرجی بھی پروڈیوس کریں لوکل ریسورسز سے تو انٹرنیشنل جو پرائسز ہیں اس کو بھی اپنا ذہن میں رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جب ہائیڈل, بڑی امید تھی ہمیں سر کہ ہائیڈل آ جائے گا تو ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے, لیکن جب ہائیڈل کی سر پرائسز دیکھتے ہیں 8.5 سینٹ اور 11 سینٹ, تو جب ہائیڈل اویلیبل ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کی زراعت کو تو فائدہ ہو جائے لیکن آپ کی انڈسٹری کو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر آج ڈالر کو 300 روپے اگر آپ جو کہ ریٹ مورلیس پریکٹیکل ریٹ یہی ہے, اوپن مارکیٹ میں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہے, اگر 11 سینٹ کا مطلب ہے آپ 33 روپے پر کلو واٹ آپ بجلی آپ کی کاسٹ ہوگی, آپ کی پرچیزنگ کاسٹ ہوگی. پھر اس پہ لیکیجز ہے وابڈا کی تقریباً ایوریج 20%, وہ 6 روپے ڈال لیں, پھر وابڈا کے اپنے چارجز ہوں گے تو پھر ہم 40-45 روپے پر ہی کھڑے ہوں گے. تو ہماری انڈسٹری کس طرح وائبل ہوگی, کس طرح ہم نے کمپیٹ کرنا ہے, کس طرح ہم نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے. تو سر یہ بہت بڑے ایشوز ہیں جو آنے والے سالوں میں بھی شاید ہمیں سالو ہوتے نظر نہیں آتے. تو سر یہ رینیوبل انرجی ہے, اس پہ بیس کریں, سولر ہے, ونڈ ہے, اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. وداؤٹ اینی fuel we can generate electricity. And then there is also one of the project جہاں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ اینڈ اینگرو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دے شوڈ بی اے کلیپ فار دیٹ کہ انہوں نے بڑا مشکل پروجیکٹ تھا اور مشکل انفراسٹرکچر تھا, لیکن ڈسپائٹ دیٹ ایک پازیٹیو ایک پروجیکٹ جو ہے جہاں آپ کو جو پرائس آپ کی نسبتاً کم ہوگی. سر ڈیمز آر ریکوائرڈ فار دا ایگریکلچر سیکٹر. سب گزارش یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹر حضرات ہیں ان کی ایک پرابلمز ہیں, وہ آج کل جو ویسٹ ہے آپ کو, جو ایون آپ کے ایگزیبیٹرز ہیں جو ایکسپوز میں جاتے ہیں, اور ایون جو وزٹرز ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں جو سالوں سال سے جاتے رہے ہیں, ان کو بھی سر اس وقت ویزے نہیں مل رہے. سو سر میری اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہوگی, ایک تو یہ کامرس منسٹر صاحب نوید قمر صاحب کی یہ امیڈیٹ ان کے پورٹ فولیو میں, ان کی ذمہ داریوں میں یہ آتا ہے. ہم بھی کوشش کریں گے ان کو باور کرائیں, اور جب آپ کہیں گے تو بہت ہی اس میں ویٹیج مل جائے گی. اور دوسرا جو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بڑے انرجیٹک بھی ہیں اور بڑے متحرک بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. تو فورن سیکرٹری فورن جو ہے اپنا وزیر خارجہ ہونے کے ناطے سر ان کی بھی ذمہ داری ہے, اور آپ بھی کائنڈلی تھوڑا سا فردر پش کریں گے تو یہ ہمارے ایکسپورٹرز کے جو کچھ مسائل جو ہے حل ہو جائیں گے. سر اس وقت اکانومی کا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے دیٹ از روپیہ جس تیزی سے گر رہا ہے, جس طرح کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے, جس طرح بے یقینی کا لوگ شکار ہیں. ایک وجہ یہ بھی بن گئی ہے کہ ہر بندہ ڈالر کا طلبگار ہے اور ڈالر ملنے کو نہیں ملتا, اور ہمیں کہیں نہ کہیں اس چیز کو, اس پرابلم کو کہیں نہ کہیں اس کو لاک کرنا ہوگا. ادروائز سر کیپٹل یہاں سے نکل جائے گا اور کھاتے پیتے لوگوں کا تو مسئلہ نہیں ہوگا, وہ تو اپنا کوئی نہ کوئی اپنا راستہ نکال لیں گے. لیکن جو عام بندہ ہے سر وہ بڑی بری طریقے سے سفر کرے گا. ایک آلریڈی انفلیشن بہت زیادہ ہے سر, اور جتنی ہماری ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, اگر ہم نے انفلیشن کو اور یہ جو 21% اس وقت آپ کا فائبر ہے, اگر اس کو کہیں لاک نہ کیا, کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے, اگر ہم نے اس کو کہیں لاک نہ کیا تو سر گمان ہے کہ اگلے 6 مہینوں میں وی کین سی اے لاٹ آف انڈسٹریل کلوجرز ان دا کنٹری. سر اس متعلق ہمیں آج سوچنا ہوگا. سر ایگریکلچر از سر اندر ایریا جس کو جو میں سمجھتا ہوں کہ بیس ہے ہماری بہت ساری انڈسٹری کا. کاٹن از اویلیبل, تو دیٹ از دا را مٹیریل فار دا ٹیکسٹائل انڈسٹریز, اور کوئی اسپننگ والے ہیں اور پھر کپڑا بنانے والے اینڈ دین میڈ آفس بنانے والے. سو یہ اسٹوری پھر اس طریقے سے آگے چلے گی. تو ہمیں اپنے ایگریکلچر جیل اگر ہم کمپیئر کریں ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ, بھلے وہ گندم ہو, بھلے وہ گنا ہو, بھلے رائس پہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہم ٹھیک ہے, لیکن فردر اس کو اگر اس کی سوئنگ اگر ہم میکنائز کر دیں جو کہ مشین 10-12 لاکھ کی ملتی ہے, اگر سر وہ ہم کر لیں تو میرے خیال میں ہماری 25-30% ایٹ لیسٹ ٹو بی آن دا سیفر سائڈ ہماری پروڈکشن بڑھ سکتی ہے. سر ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہوگا, اور ہماری جو زرعی یونیورسٹی ہیں سر ہمیں انہیں بھی اکاؤنٹیبل بنانا ہوگا. سر پچھلے 25-30 سال سے میں نے نہیں سنا کہ ہمارے یہاں کسی فصل میں کوئی قابل ذکر کوئی بہتری آئی ہو.
फूड सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ रहे हैं, 60 लाख के करीब हमारी आबादी हर साल बढ़ रही है, तो उनकी सर फूड रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, फूड चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। तो जब तक हम अपनी एग्रीकल्चर यील्ड ठीक नहीं करेंगे, हमारे सर मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। सर एक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम भी है, आपसे जिक्र करता चलूँ सर, वी हैव एन FTA विद नंबर ऑफ कंट्रीज जिक्र नहीं करता मैं, लेकिन सर गुजारिश ये है कि बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में भी बन रही हैं और जो इम्पोर्ट है उसका टैरिफ है 0%। तो सर अंडर FTA हम RD लगा सकते हैं 10% टू प्रोटेक्ट आवर लोकल इंडस्ट्री, क्योंकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है सर अदरवाइज इतनी हाई कॉस्ट पर और जीरो रेटेड पे अगर बाहर से ही गुड्स आ जाएंगी तो लोकल इंडस्ट्री का रूम जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये जो RD है सर, ये बजट के अलावा भी किसी वक्त भी इम्पोज की जा सकती है। सर सलीम वाला साहब जो हैं वो पहले कॉमर्स के मामला और वो सेनेट में भी स्टैंडिंग कमेटी और इनके साथ हमारा पुराना राब्ता भी रहा है। सर आपकी तरफ से भी अगर पुश होगा तो आई थिंक लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल इंडस्ट्री, ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर और इकोनॉमी का जो है वो बहुत सारे मामला बेहतर हो सकते हैं सर। और सर मैं एंड पे आपका फिर शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आप देखें सर आज ये हॉल बड़ी मुश्किल से भरता है और आपकी मोहब्बत में आज माशाल्लाह और वी कैन सी अ होप कि इंशाल्लाह कमिंग इलेक्शन में भी आपको खुदा ताला को कामयाबी दे और वी वांट कि हमारी इकॉनमी फ्लोरिश करे और आप जैसे स्टॉलवर्ट अगर इकॉनमी में दिलचस्पी लेंगे और बिजनेस कम्युनिटी के और ज़राअत के मामला में अगर दिलचस्पी लेंगे तो यकीनन सर हमारी इकॉनमी का बहुत भला होगा। थैंक यू वेरी मच सर। It's my privilege to invite Honorable Chief Guest, President Asif Ali Zardari for his address. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बिजनेस एसोसिएट्स, फ्रेंड्स, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी बहनों, बेटियों, आई थिंक इस मुकाम पे हम पहले भी आ चुके हैं, वी बीन हियर बिफोर। तो आपने 5 साल हमारी हुकूमत देखी थी। आई कांट से कि इट वाज द बेस्ट रन, आई कांट से इट कुडंट हैव बीन बेटर, बट ऑल आई कैन से that it was better than everybody else. But it's not enough. I totally believe that Pakistan has to go to double digits exports. That doesn't mean 20 billion, that means 200 billion. And there is no way, there's nothing we lack, there's nothing you lack, there's not the brain, the manpower, everything we have. I don't believe in even getting foreign investors, because foreign investor will take from you, they'll put in $1 and they'll take $5 out. They have to, it's their business. Jitna bada aadmi hai, utna bada return mangta hai. So we can do it among ourselves. पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें. वी विल गारंटी देम, वी विल गारंटी दोज लोन्स, वी विल गारंटी योर इन्वेस्टमेंट. Mahathir came to Pakistan when he was invited, and one sentence I remember of his is better than anything else. He said, पहले अपने लोगों को अमीर तो करो, फिर टैक्स करो. So the whole question is that we keep trying to churn out juice out of the people who are already taxed कि थोड़ा और दे दे, थोड़ा और दे दे. वो पैसे मर रहा है, उसको तो और टैक्स लेके क्या करेगा? And who the hell believes in 21% cargo rates? खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह से डरो. This is not a joke. An economy is not for 5 years, 10 years, 15 years. It's for our coming children of our children. It's the coming generation to come.
And believe me, अगर आपकी 2-2.5 बिलियन 250 बिलियन की 300 बिलियन की एक्सपोर्ट हो, यू विल फॉरगेट कि जी फौज में इतना खर्चा हो रहा है तो उससे इतना खर्चा हो रहा है. देयर इज नथिंग लाइक दैट. वी आर नॉट स्पेंडिंग एनी मनी, वी आर नॉट अर्निंग एनी, हाउ विल वी स्पेंड? So we have to try and take ourselves above this mindset जो हमने बनाया हुआ है. आप सिंध में ही देख लें कि जहां हमें थोड़ा मौका है और फ्रीडम मिलती है तो मैं कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ा देता हूं, वो पूरे पाकिस्तान में बढ़ जाती हैं. अब ये मुझसे नाराज होते हैं. इवन as far as the last government, this government, everybody is angry at me कि इसने इतनी प्राइस कर दी. बाबा नहीं करोगे तो इंपोर्ट कहाँ से करोगे? तुम्हारे पास डॉलर ही नहीं है कि तुम इतनी कनकी इंपोर्ट कर सको. एंड व्हाई शुड आई पे इन डॉलर्स इफ आई कैन पे इन रुपीज? मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस यू सी इन सिंध, एंड आई थिंक वी मेड अबाउट 7 on the Indus, and all 7 are public-private partnerships. I've gone into public-private partnerships even in the roads. Everything I'm trying to bring the public in. The concept is that countries, politicians, we make policies. We don't run the countries or businesses. That's for you to do. Our business, मैंने कहा था मेरे पार्लियामेंट की, आप नेट पे उतार के देख लें. I told Imran कि बाबा sit down and हमारे साथ तो जो कर सकता है कर ले यार. That's besides the point. I'm used to being in Lahore in the jail rather than at home. I've spent more times here in Punjab, 8 years in just the jails of Punjab. So I'm more of a Lahori than anybody else. But that's not important because individuals don't matter. But sit down on a charter of economy with us. Let's talk to each other. Because you're also going to one day go and I'm also going to one day go. सब मौत पर हक के सबको आनी है. ये तो कोई चीज ही नहीं है जो उसके बगैर हो सके. But let's sit down and think beyond, and not for the 5 years, 10 years, 15 years. 50 years का प्लान है चाइना का. ये मुझे 10 साल पहले पता था. 70 साल से ग्वादर यहाँ था, इनको नजर नहीं आ रहा था. किसी की सोच नहीं जा रही थी कि यहाँ से सिल्क रोड जाता था when मुगलों के ज़माने में. And trade was between China and all the other Tans and other countries and India. Silk and spices used to come and go. All I did when I was in prison is educate myself, and then I went and made Gwadar. I did an agreement with China to make Gwadar. If we just get that operational, China saves $20 to $25 billion in bringing the oil from Gwadar to central China. Because if you notice China, all the port cities are developed. Mainland China has not been developed as yet. And that is where the opportunity lies. We develop mainland China, we send oil from here, you will get 5 to 6 billion in just the revenue from going to that part, but nobody took that path. हम तो ट्रेनें बनाने लग गए, मैं ट्रेन बनाऊंगा. That is not my business. वो तो मेरा कोई भी बिजनेसमैन बना सकता है यहाँ बैठा हुआ. अभी जो बसें चल रही हैं कराची में, that doesn't belong to the government of Pakistan. That's a private party. वो चला रही हैं, and they are making money or not money, I haven't noticed. But obviously if they're doing it, they must be making money. Why would they do it otherwise? So this is everything in the world, in America, is made by the private sector, not the public sector. ये public sector को हमने, ये हमारी पुरानी colonized ideas हैं, जो aid आती थी, वो सरकार के लिए यहाँ डैम बन गया हुआ. And what we are talking about producing hydel electricity is not from just dams. Dams we want to use for our own self. As far as agriculture is concerned, I want to produce electricity from my running canals. I can produce 150 watts from my running
canals in Sindh. So you can imagine how much you can make in Punjab. That electricity you give to the villagers and everybody else. The rest you take for yourself, for the industries of Pakistan. Yes, gas is important, but we have gas. Shell gas Sindh has. We've been begging them to let us do. Now I've come up with a concept where we are making a Sindh gas association where we intend to go in for concessions to shell gas, which is known as tight gas, which is a little expensive to get and later to come, but it is there. So why do you need to import it? And as is, मैंने तो आपको उस जमाने में आप अगेन नेट पे चले जाएं, मैंने जो ईरान से आपको रेट लेके दिया है वो आज तक आपको कहीं नहीं मिलेगा. अब यहाँ तो कतर से गैस आएगी, फिर चलेगी, फिर आपको भी महंगी मिलेगी, हम इनको भी महंगी मिलेगी, तो फिर आगे बनेगा क्या? I have to provide to the business people of Pakistan inputs cheap, ताकि उनका output they can take, and then I will tax the end return. I will not tax them before, I will tax the end. कि जहाँ आप profit बनाओगे, then you will give us taxes. That is how the country is run. And it's not nuclear science, it's not tomorrow's theory, it's been done many times anywhere in the world. All you have to do is copy and paste. That's all you have to do. It's not something you have to evolve. So all I need from you people is to hold my policies. That's why I used to say when I was the president, whenever we spoke, whenever you came to the presidency, I said I will make the policies, but it is your duty to hold them, to make sure that they are implemented and carried further. Unfortunately, that didn't happen. Whenever a term comes or a government comes, it thinks that they've come forever. And that never happens. Sadam Badshah to mere Mola ki hai. Insan ne to aana hai aur jana hai. That never happens. Unfortunately, they are always in this dilemma that we are here now, we are going to stay, and therefore we can do what we want. It's not important that what you can do. It's important that what the world remembers you with. Bibi Sahaba is remembered for what she did. I am remembered for the Benazir card, the 18th Amendment, the things that I did when I was the president. Who gives power in this world? I haven't come across one leader in the world who's ever given away power without any reason. If there is a uprising, if there is this, there is that, no. And nobody asked me. The first thing, best thing is that nobody asked me. When I gave away power, they were wondering, why is he doing it? They didn't understand that I was marking history. People's Party is a 50-year-old party. We lost our founder. We lost all his sons. Bibi was warned not to come. There was an attack in Karachi where thousands of my workers died, and she came back to Abu Dhabi, Dubai, and even then she came back because she was on a quest to make sure कि स्वाद से झंडा उतरेगा, पाकिस्तान का झंडा चढ़ेगा, और हमने किया. Best concept is that हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो आप कहीं भी चले जाएं, आपकी क्या वैल्यू है? वो तो सिर्फ पाउंड की वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू है, आपके पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, और किसी के पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है. अमेरिकन भी हो तो अगर वो if he has no money, then thank you very much, good of you to come. When we were in power, we did not vote when Syria, Libya and these friends, Muslim bloc was voting for the war. I voted, I abstained, I did not vote for it. And they all told me, friends in high places told me, brother, you're against history. When I go, brother, I lived with Kabul.
I have lived with Afghanistan. I've got 4 million Afghans in Pakistan. I know what happens when these camps become, when the people go, kya hua? Wahi hua. Half of them died in the sea, and the ones that got to shore, now they want to, the British, the so-called mother of democracy, is going to send them to Zambia or I don't know what African state to keep them. They don't even want to keep them in Britain. So, mulk hai, aap hain, main hoon, hum sab hain. So we have to think like that collectively. We have to, your business people have to think collectively. You all have to make this charter of economy that was being told to me, with me and with other parties and everybody. If you are on this, then we are with you. If you're not on this, then we're not with you. Thank you very much. And I'm not saying you give me donations. All I'm saying is give me your will, your thought process, and your energy to be able to implement what you want me to, what I think the world of tomorrow will be. Thank you, gentlemen. God bless you.